You know, after the Vancouver Olympics, there was a summit, and they went through a lot of things with hockey, and we had to address why women's hockey should be in the Olympics or not in the Olympics. And we spent a lot of time the last 4 years trying to get out amongst all the countries and help, assist, talk, meet, do everything we can to make the game better. And in the end, I think what you saw in Sochi was the first step. The competition was better, the level of play was better, the staffing was better, the people around the team, and I'll let you go and then I'll talk about that. Tehát a Vancouveri olimpia után volt egy meeting, ahol erről beszéltek, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy a női hokit fejleszték és egy újabb szintre hozhassák. És rengeteg egyeztetés volt ennek kapcsán, ennek az eredménye látszódott most az idei Szocsi olimpián, ahol a szemmel láthatóan a játék színvonalon emelkedett, a sebesség jobb volt, a mérkőzések jobbak voltak, a küzdő szellem is nagyobb volt. For the players to be successful, they have to be surrounded by good people and knowledgeable people. And over the 4 years, we saw the staffs grow from a head coach and an assistant, an equipment manager, and some type of medical. A lot of the staffs had 4 people. Now, there's a goalie coach, there's a strength and conditioning coach, there's no more candy in the dressing room, there's proper food for them to eat and be better. There's more than 1 medical person, there's more than 2 coaches, and those are all the pieces that the players need to be successful. And I think you saw that at Sochi, and you're seeing it here at the games here, in terms of how competitive they are and how good the hockey is. Tehát az egyik legjobb fejlesztés ennek az egésznek, a legjobb következménye a meetingeknek a stábok növekedése és a stábok szakmai tudásának a növekedése jelentette. Tehát 4-5 évvel ezelőtt minden egyes csapatnál maximum 2-3-an dolgoztak, egy edző, egy másodedző, persze egy menedzser és talán egy orvos. Most ha megnézzük, akkor ez majdnem megduplázódott, most már van 2 orvos is, több edző, erőnléti edző, az öltözőben már nem édességet osztanak ki, hanem jó ételt kapnak, és ez mind meglátszik az eredményeiken, ha most aki nézte a mérkőzéseket, látszott rajta, hogy hogyan küzdenek és mennyire emelkedett a színvonal. The next 4 years are going to be real important in our growth. We've come a long way, and the countries ranked 3 to 16 in the world. On any given day, they can beat each other. On any given day. There still is that gap between us and Canada, US, and the rest, but we've closed this gap first. We've had 3 different bronze medalists in the World Championships. Switzerland won the bronze in the Olympics. The next 4 years, we need to see the federations now invest. Prior to the Olympics, Canada and the US go full-time for at least 6 months. And that's the next step for federations, is that to close that gap and be better, the countries have to be willing to get their female team full-time at least 6 months before the Olympics. And that will be our goal, our IHF goal in this quad now, is to push the countries. If you want to go to Korea and play in the Olympics, you have to be willing to put your team full-time a few months out from the Olympics to be able to make them better and close the gap even more. Hát a következő 4 év is nagyon fontos lesz a női hokinak a fejlesztésében. A jelen pillanatban a 3. és a 16. helyzet csapatok közül bármelyik nap bárki megverhet bárkit, tehát most már eléggé szoros a mezőny. A leszakadás inkább a Kanada és Amerikától van. Ahhoz képest azt kell tudni, hogy ők minden évben 6 hónapig együtt tartják a csapatot, és ezt szeretnék elérni, hogyha most már a szövetségek is, a többi országokból is fektetnének bele a sportba, és hasonló programokkal, hogy 6-7 hónapot összetartsák a csapatot, és ezáltal a távolságot még szorosabbá tenni a mezőnyben. And just the group age becomes bigger, like to the next 4 years? Yeah,
not this 4 years. I think we have to prove that we're better, that our 8 are tighter. But I think definitely between Korea and 2022, that we'll be looking at increasing the World Championships and the Olympics to 10. Tehát a kérdés az volt, hogy előreláthatólag fog növekedni az alcsoportnak a csapatok létszáma. A válasz pedig most a koreai olimpiáig nem, mert addig be kell bizonyítanunk, hogy egyre szorosabb a mezőny, de utána nagy esély van arra, hogy még további csapatok bekerüljenek az alcsoportba. Wouldn't it be a good idea if IHF played with 10 teams already pre-Korea to show for the Olympics there are teams enough to have 10 teams? That's a good question, but I think it would backfire on us. Okay. We're not quite there yet on that gap, and we'd end up having some more of those higher scores, and I think it would backfire on us. I think the work we need to do to close the 8 and then make sure 9 to 16 are real good, we'll be ready for coming out of Korea to go into the 10 teams in 2019. A kérdés az volt, hogy nem lenne az IHF részéről, a világbajnokságokon ezután 10 csapat szerepelne. Ennek a véleménye szerint ez rosszul sülhet-e. Jelenleg az a feladatuk, hogy ez a 8 csapat egyre közelebb kerüljön egymáshoz, és ezt 4 év alatt el lehet érni, utána pedig, és ez alatt még azt is el kell érni, a 9. és a 16. helyen tartózkodó csapatok azok is egyre jobbak legyenek, akkor majd koreai olimpia után meg lehet bővíteni 10 csapatra. Other questions? Any other questions? Okay. I just want to, Joe's presentation, he doesn't plan the whole practice. So all the drills, it's not all about the goaltenders. Tehát csak annyit fűzött hozzá az előbbi prezentációhoz, hogy nem Joe tervezi az edzéseket, tehát nem csak a kapusokról szól az egész edzés. So we have to sit in on it, make Yeah. sure it's So what we do is our staff meets, coaches and the goalie coach. The coaches plan what they want to do, and during that planning, Joe makes sure that the points he outlined are in those drills. So the coaches will adjust, they might move pucks, they might move where they start, they might add shots, whatever is needed to match up. But the head coach still controls the drills and what's going to happen there. Tehát a vezetőedző kontrollálja az edzéstervet, ő alakítja ki, a Joe viszont ő is bent ül, és azt is felhívja a figyelmüket arra, hogy azok a fontos pontok, amik kellenek a kapusnak, azok is kerüljenek bele. Ilyenkor a vezetőedző talán más helyekre teszi a korongot, vagy több lövésbe implementál az edzéstervbe. De együtt dolgoznak lényegében. I just want to compliment Hungary on hosting the World Championships. They've done a terrific job. It's a beautiful country and a beautiful city, and our staff and players have really enjoyed being here. The event is ran very well. You've got great facilities, and just the amount of coaches here on a Saturday morning is terrific. And I just want to thank you for being here, for having us. And hopefully the next 2 days will be some great hockey that you'll really enjoy. Meg szeretnék köszönni Magyarországnak és az összes résztvevőnek, hogy ide jött a világbajnokság, nagyon szeretik az országot, és nagyon tetszik nekük Budapest. Maga a világbajnokság is nagyon jól van szervezve, minden jól működik, és az a tényező, hogy ennyi edző ide jött egy szombat reggel, az is nagyon kitűnő. Hát csak meg szeretnék köszönni mindenkinek. I'd just like to say thank you, Joe. Now, it's the one pleasure about doing the women's symposium compared to the men's symposium. The men's symposium, you'd never get competing coaches and staff that come to these things. The women's, they get it. They understand how this builds back into the hockey and makes it better. At the men's one, we have 3 coaches in from outside. You never get a competing coach. Here, we've got at least 3 of the people from 3 of the teams who are going to be here. First of all, Canada this morning. This is great. Thank you very much. Thanks. Okay, that's coffee. 10:45.
Thank you.